Ngamana vayedhi wanaunena ni ameutoa hisia na serikali ya Kenya Kwanza. Kaunti ya Makueni niongelete wasanii wa ilovya kwa kufikia kiwango cha miongo mwanza na mwanza yuluwaya na kufikia mwaini wa thandatu mwakani u. Serikali ya kaunti ya Kitui kukulwa inya ichenda wasya alama umwani nzoka kana antivenom masivitali ni on the county ni e. Minister Muvyani wa uimi kaunti ya Kitui Stephen Mbaya kimwele kuwetakana niyo ende kuminukilia kuyumbanisya maona ni oma uimi na uidhya wa Indo kaunti ya Kitui. Vilingi wa Mauvoo. Nina udho changi tukwatiani kwesilanza ya Facebook ni Mutongo TV tuambia Mauvoo maitu na Mauvoo makonete ngwataniyo ya ule ya Azimio ni hatanga saka na meatianiyo ya sabasaba wakatano ni kinduki kwende ya ndenima indi tingalikoni isya ilovi vevoka Raila ndeni wa kikalo chake na andikima Mauvoo ni wadhingilila kana savali maandamano ma Azimio mayungama na vayingwa na unena ni ameutoa isya kana meyumbanite kutoa isya na serikali ta ula unedhi itovo wa bipartisan Benjamin Mwaka na Mauvoo kwa uliko. Raila Odinga nwadhingila kiutani cha maandamano ma sabasaba wakatano kiananduya na kiyungamika na kana kiutani cha suau kikethwa cha historia kutetea haki ya mwenende ulao yuende kuviniwa ivathuka nyosi ya serikali na ule inaune iwengune kuvitukithwa kwa mutatala wa kinandu ula chumwa kivitune kiwesa ini musumbe kutuika mwihao oyu maundu maende kweta hitino aviwa mauta kwambata. As a people, we are not given to suffering in silence. We invite all our people to prepare to join the Kamkunji in Nairobi and in different other places across the country on Friday. I want to repeat that it's not just in Nairobi. It will be in other centers across the country. Mudhiani wa maandamano mavitu ilanimbe wa miili oyu kuma maungamwa Azimio ni etikilila kuseuva kwanza mayavamwe ya bipartisan kuthinikia katua maundu mavata useuva kwanza mibi ya ABC na unene nyoangalama yulu ya mikalile na ula wa sukumite vanene maandamano mavitu ma Azimio na yukwanana na Raila ni kana bipartisan dhina uniko na mayumba niche kuisa kuikala ndhina serikali ingi mesani. From Friday, let's proceed with bold determination that we are going to stick together. We are going to work together. Let us stay with this fight until the end. It means sacrificing at points. But there are some things that we've got to learn to sacrifice for. And we've got to come to the point that we are determined not to accept a lot of things that we have been accepting in the past. Ndikumanwa na kuvaluka kwa nenanya uwa bipartisan valayu serikali ya weta kuisila amemba mo manza mai kana maithi wana utoni kusi ya isaso ya kunyuva makomishona oma IBC iliende ya kuisila kwanza maimwana ila yuvisi ni oyu ungua mwene kivila wo muyumbo wa talaka gitonga mulugara za maithi weta hona kuchika vena wendi hanyanya mwa masyoke mesani ngalikoni ingi vena wendi munene wanza maimbya ya IBC seuvwe ndamituki nokana kutoa isi na mbe maudhuku maingi ma IBC alama kwa mite kwa oyu. The selection panel is in place. It was constituted in accordance with the law that is in place, and we are simply saying the law that is in place should now take its course. The law must be applied, the law must be followed. The country needs IBC as a matter of extreme urgency. You all know that we do have constituencies that require by-elections. We have wards that require by-elections. And of paramount importance is the delimitation of constituency boundaries, which has a timeline of sometime next year. Kenya Kwanza cannot solely alone, single-handedly, appoint the referee in the elections. That is very unfair. Those then will be their own elections. They are not going to be Kenyan national elections. You said that Azimio must be part and parcel of appointing the electoral commissioners. So that must be decided jointly. They are the ones who actually scatter the talks. Kwanana
na azimio ni kana President William Ruto deisa kuema mivyayo ndeyungamie na ngava ingi cia serikali siungamie tambunge na koti. Na yuwa katano nimeambisia ona iseso ya kukola nyesai kuma kui NND kukudwa serikali ya oyu utongo ine. This is a meeting in Kamkunji and other parts of the country for the Sabasaba of our lifetime. Among other activities, we will launch a signature collection to signify our rejection of Kenya Kwanza illegitimate regime and its policies. There comes a time when people get tired of getting tired and decide to act. That time has come. Vilingi wa Mauvoo kuma pamusini wa Ilovi. Nye, Nito Benjamin Mwakam. Nayo kaunti ya Makueni yonania yena wambatu ndini wa Ilovia sia ukolania wako tisia kuvikia matuku miongo itatu mamoi wa dhandatu mwakani kwa chenia na Damaris Kivoina Ulani we minister muviani wa Kinandu kaunti ya Makueni nikana wasani wako tioyu ungamete kimanta shilingi milioni maana miongo itatu ngilima na dhandatu miongo na ile yana yimwe na 10 kilungu cha miongo monza na monza yulua yana ndini wa Valame ndekedheti wasani wako ti ungamile. Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ena muvango wako ikithia kana koti ukakola na gwa kwanza ya ilaya ilete tukwa tene na keka lebchala. Serikali wa kaunti ya Makueni kwesira muvea wa Kinandu inaomba nisie koti wa shilingi milioni 8 na miongo itatu katono dhandatu nana ukilianija na mwaka ulona vitukite ndini wa serikali ulamu vituku na ula wombanetie milioni 8 miongo 49 katono inaimwe ukikithio ni minister muviani wa Kinandu Damaris Kavoi valawa wetakana wongeleku uyuwa ombanyo Ilovia ilisi ya koti wanakwethi wanthinu vitilite maumu maingi maki ukwati wailiwe kuanzisia kwanza ya kimitandao ya kuiva koti ile lindile maimama ulusani alama na watoiwa isesoni ya ombania wa koti. As we close the year, the year that has ended last week, in the year 2022, our own source revenue closed the year at 746 million, but we are happy to report a surge and really an increase of revenue. We are now closing the year at 830 million. It has been a difficult year, but we were able to increase our revenue with more than 80 million. Even in a year that was quite difficult with a lot of drought, we had really to make interventions to feed our people. An intervention that we made is to allow our citizens pay using our online app, the My Makueni app, which they're able to pay from the comfort of their businesses, such that the time they take to come to the headquarters is limited, and also to make it easy and simple. They don't have to have an extra cost of paying for transport. Damaris nuwa wetakana kana uivi wa koti wa ilange mbeange kila mutandithia ethi wa kiva koti kwisilanzienu ya kimitandao aivatana na atandithia kunengana mbesa selesele kwa mundu ona wiva ukuyeta ofisa wa serikali. Minista uu wa muvea wa Kinandu ni wasya kana mivango ila meketeta serikali nimekuendea na kuambatanja umbania wa koti kaundini inu na vala wakulia ene ndimeyoveka vyo kule kuivani kwa koti ni kana serikali yani si muvango wa Ilovia ila mavani ya kukwata kuma umbania wa koti. We are trying to bring up our economic status by first collecting our own source revenue and performing development projects as much as we can so that we can have impact on our citizens even as we serve them in the county. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo wote, kaunti ya Makueni. Nende ndini wa mbunge ya Senate nzamani ya utumi wa Ilovia sia enende ungu wake seneta wa kaunti ya Homa Bay na Ulani Moses Kajwang ni madhuimie gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Nasiri uluwa utumi wa Ilovia sia kaunti ya Mombasa mwakani wangili ile na 19 mwakani wangili ile na miongo ndini wa livoti ya mwaka isuve na maweku ma utumi wa Ilovia ii vala wendeka ailesie kwa widhianu Angelina Muse ena Mauvoo kwa uliko.
Kwenana na livoti ya mwiki wa masavu na ila isomiwe ni komiti embe wa Governor Nasir yonania kana mwaka wa 2019 kaunti ya Mombasa yakwalanisya koti wa shilingi bilioni 1 vala wa mwaka wa 2020 koti uwa theiye nginya shilingi milioni 500 ingi livoti isu ni kuonena kana mwaka wa ilovia wa 2011 na 2018 koti ula wakwalanisya wai wa kimanza cha shilingi milioni 133 Nasir yelesya komiti kana kutheya kwa koti uko theiwe ni kuka kwa wawe kwa ya corona. And secondly, Chair, I have sought guidance as well from the ones who are in office. It was only important that I look for institutional memory to be able to try and figure out what transpired at this particular moment. And I'm informed that the county government decided not to go on an aggressive approach during the COVID period as well, in collecting and demanding for land rates. But one of the reasons why the previous year was high was because of the fact that there was a waiver that had been issued. And when a waiver is issued on penalties, a lot of people end up complying. Mbewa komiti ina ila itongo iwe ni seneta wa Homa Bay Moses Kajwang ni ya mwenda Nasir kuelesya ni kimivia kivathuka nyoitaite kaunti ya Mombasa kwa kimaza chava kuvi bilioni 1 ovamo na ilovia ingi kutumika kwanza ita kueleka na ila ni shilingi milioni 133. Unfortunately, if we are relying on Mombasa County Health Act, this as a Senate, we see the inconsistency and the irregularity of its provisions. And if we encourage counties to take this route, it means that there will be expenditure that will never be subject to control, and that's why we have a control of budget. You know, when you make this kind of exclusions, it means that it becomes like pocket money for the people running those institutions, and public resources are supposed to be controlled. We will give you the benefit also of being the new sheriff in town, and we will give you time, probably again to the end of the first quarter of the next financial year. Nasir isongia kini walesekana analiki otongo ini na kukitia madhi ala maima otongo imuvetu ya elesekana kufikia yuyu ni wevete madhi a na kana mwaka ukite wa ilovia county iwa ambesia itena madhi. We have increased our own source revenue by about 15%, and my intent is to increase this own source revenue even further. Do I believe that it is possible? I strongly believe that it is possible, and I strongly believe it is possible because the people of Mombasa, Chair, have been very supportive. Ona uyevo kwenana na livoti ya mwiki munene wa masavu ma serikali ni kuonenekana muvia wa uiti ni utaitwa shilingi milioni 138 komiti ye mwenda Nasir ndakavikie kumia ilovia kwi muvia u nginya ile kuelesya uthukumi ule ya umise kwi county ya Mombasa. Ingi komiti ni ya mwenda Nasir kuelesya ni kesi vitali wa Coast General wa kolanisye koti utekwiva serikali ya county ya Mombasa. Nasir yaelesya kanaki chete mwi ya ula wa vitukidhisyo mwaka wa 2019 wa kunenga mwanyi sivitali ukutume ilovia siya koti ite kunenga ne kwe serikali. Komiti yeweta kana uti welu kwenana na katiba kandhi ino ya Kenya. The Coast General Hospital have been used for the right purpose. Short of asking for a special audit, I think we need to focus now in the current audit cycle. The executive must unbundle the expenditure at Coast General. The route the governor has taken is supported by law. County corporations are provided for under the County Governments Act, so you will be safe. Facility improvement funds are also supported under the PFM. I think you can set up a fund, but the process is clearly defined. Governor, you must fast track this because, as my colleagues have said, we have had this thing in Mombasa every year. Every year we come for an audit report. We are told that the law has been put in place and it is in compliance with the Constitution and other statutory instruments that exist. That is your pay, demand, retention, money and everything else. Ona uyevo
Komiti ini ya munenga Nasiri Methinya Mwonza kunyuva ovisi na muungami munene wa kukolenya koti va kauntini ya Mombasa kuenana na mwiya wa ilovyo wa mwaka wa 2012. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Neo serikali ya kaunti ya Kitui ya kulu ayekithie kana ni anya ichenda wasia anti-venom kana cia kuita hawau alama umwani nyamu cia nthi kavindani kaasi ko cia kumwani nyamu ciende na kuongeleka muno isioni mbingi. Tuinena na umwe wa mwene nthi kuma kisioni chano mwingi ya kateno wetie kana itina wa kumwani nyamu muthemba wa kimbuva nuna nyama ye muno kukwata uiti kwake aikuolia gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe haikithie masibitali ni methi wa nanda wa ili na musangie na Mauvoo kwa uliko. Solomon ni mwanake wakuu wa miaka 24 na ulono mwene nyamu muthemba wa kimbuva siumwa itatu mbitu kisioni kia Mwangeni wodini ya noni muingia katika vindani kala watu waisi utandithia wake wa ukui wenda boda boda. Umuno kuelesekana itina wakuma ni nyamu ni wethiwe na ivinda yomu kumanza uiti vala watethekie sivitalini wa mwingile vufumbe wa kilomita 100 kuma musini kuo vala waelesekana uviko sivitalini uta wa ihalini nzoku itina wa ivaya nyamu kuvalana mwini wake. Niliwe numito ni nyamu wa imawili kana wazandi ni umite awea Mwangeni ni numuni nyamu ni mota ni namu ya kimbuwa. Nimekinite na mota ila mini na kwa ninukite na nini mpaka musi na nabikabu ninambia kumanda hotelio na waethia ba hospitali bakubi na hospitali ila Mwangeni waethia ituteithia nundu ya viungo wane akiona kinyi na ndawa na weza kubingwa akambia kumanda shughuli cia kwa hospitali bando wanyoteithekea na nitwa kwa tinga libu twathi mpaka bandu beta wanguni twa manda matakitali na matole oni matonyo tuteithia na tuma kwingi matwa nituthi mwingi na yoto bikie mwingi general ninambia kwa ningo tedio na nambia kwikanda wana kuongeza kipu na nende yana kuito ni kumana na kiva lo kule serikali ya kaunti ya Kitui ungua muvea wa uiti ikithekana ni anya ikenda wa isi kuitwa wa umomoni nyamu kana anti-snake venom masibitali ni mandoa ni kavindani kasi kwa sia kumwani nyamu isioni mbingi siende na kuongeleka. Kilando nyokulia serikali yitu ni iambie kushungulika na kutwete ndawa sia nyamu sia ndi nundu siko sia nyamu sia ndi side simbingi muno tabe mutumia mwana mitukanda namba 10 waba soko ya mutia ngome na hivi kasi hospitali atiwani dai wake na bayo ndo watereka na ndo make matiwa na kimeto kingi kugenda nyo kwa serikali yitu ya county na ngava na witu ni asisi masilai mwitu tandumanu hospitali situ ulai tonyo kuongera ndawa na tugeto ndawa sia nyamu sia ndili tonyo kumine bai nundu na mwezi vitu simbingi na tuwe tuna kesi sia nyamu mbingi na kwethia ilero kwenda kutetheka bayo ndo tonyo kutetheka metuki na 20 mpaka mwingi yingine wakule serikali ikithekana sibitali munini kisioni kiwenda dispensary ya Mwangeni ni ya vingu wavalo kueleseta ya kiwembe wa meka Mwanza mbitu na mbikia yu ida vingu wakana kuwetu ndakitali nendo kulia serikali ito ya kaunti wa Mwangeni soko nitwethi witu akiwe sibitali lakini yesa kuvingu kana yeso lonji weketa sibitali kana yeto ndakitali kana ndawa na ni bakiwe na yatiwa ilu kumevinda yo tongo iwa ngaba na Malombe mpaka suo waweza kwenda hospitali waweza kuma usungi ongi kuoni tonyo kule serikali yitu mandi ndawa na itwete ndawa po Mwangeni itu bingwa hospitali na itwete ndawa na daktari uithia ila twethwa na kisi cia muthembo si twetetheka kwa mituki twanambo bika mwingi ndo ndo mengi nimokose malaimo makwisa kubika mwingi kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kumano mwingia katika kaunti ya Kitui Nilina Musangi. Tuandini wa kaunti ya Kitui kana Minister Muveani wa uemi na uwithia wa indo serikali ni ya kaunti ya Kitui na ulani Steven Mbaya Kimwele ni waweta kana mbiki ya vau serikali ya kaunti ya Kitui ni yende na kuminukilelia kana mawiyo mbani sio mama wana ni mama unduma uemi na uwithia wa indo kana agricultural show na alama vaniwa kutoa yugo matukumi ongoli na Mwanza muvaka matukumi ongoli na kenda mwai uwa Mwanza kiwanzane cha idho kwe Kimwele aweta kana kavindani kala
ala watongoesya kana wetakika vindani kala watongoesya komiti ila ithito yivangithya maonanio asu vala matambuka kiwanzani kiu vala maonanio asu makatwa igwa kuthuima uthukumi ula wendeye vo na wetakana haimi makaunika vanene na maundu ma oimi ala mavundisya kana ala makamavundiswa ni ataalamu ala serikali ya Kitui ithoketie na ingi aweta maundu ma usesei ma serikali ya kaunti ni kiite na indi tukwatiane na Kiones Master. Minister wa maundu ma uimu serikali ya kaunti ya Kitui Stephen Mbaki mwelewa muna komiti la ithito ivangia maundu ma mawona nyuma maundu ma uimi bamana withia wa indo maona nyala mavanito kutoiwa matuku miongole na mwanza mpaka miongole na kianda kiwanza ni cha maona nyo cha idho kwa kila Kitui cha kativa kaunti ya Kitui maweta mamba ni siasi maviketa na kudhala vala weta yu maviketa kiwango cha miongo kenda yoluwa yanam vitu tuna zama ya ile yongami mibango yonze ya agricultural show nendo tabiando kana agricultural show ndio banga hatu hivyo kata agriculture ministry tuna ministry sionze katika komiti katika zama ile nene na oyu neno mtebya kana na tata kwa na kusisa na medho makwa tu 90% ndo balabala lo ibanza wa idhokwe uonze nona kiwelami na sio zende donosogwa miakila na baadhi na adhuki ni kwa kana sio ila sina adhukiti sionzi tuikisia tuikie miango wiyolo na adhukiti ni tufenzi we are fresh kwa hivyo wala batili no mundu manini around 10% less than 10% lakini 90% to set yani mundu makonzi ni mmoja tubangite kimwele nwa wetekana mawana nyo wapanete kutebya mwemi kaunti ya Kitui balam kukethwa na ataalamu ma aimi maivundise aimi maundu mane maya matuku yenda aimi kuyumile kwa wingi na kubika mawana nyoni asum nitiumba nitie na ningoza mwanyo kwisila vala we His Excellency the Governor Dr. Julius Makoma Lombe kumudhokia katika agricultural show ya Kitui mwako yani kitu na kisungu itwa Promoting Climate Smart Agriculture and Trade Initiative for sustainable food and nutrition security and economic growth. Yani climate smart agriculture. Ndio kivile kwina munyo kana kutembua. Nitwa ile kubindizia nitwa lano kubandilisia wimi witu. Na wimi witu ndio kwa climate smart agriculture. Yani wimi tu bandilisia kwa atena tu abanda atene. Hii ndimo tubuze zitu azipit, zi technology impya. Mabundi zo impya. Ubanda kweza yima ubana tambembe kenda na ukule mwa iwo kikukachana Minister wonu wawetakana maundu mosese serikali ya kaunti ya Kitui manenge tamwanya wambe wala wetakana mekivitie usese inwa kuyana kwa andu onde alama kavika mawana nioni asum notebekana undu tuibanga imena security national security tuibanga very closely na area OSPD county commissioner the base command or the police unit yonzeba the National Police Forces. And they also show together an askali, 150 askali. Mungamite askali. Na tuko enforcement ingi ya pia team hito kuma county. Kwa hiyo nituomba niti. Security tuomba niti na tukethila. Nendo mtebekana security kethila. Itight. Ingi minister wonu wambulakana kukewa na mauvundisho wa iwanzu kina uvandi wambuka tanzia mwenye kukili wango siya liu wa kauntini ya Kitui. Kuna mondo mengi kuhusikana na wimi wa kisasa mkena mkono pia mondo mengi tuititano mengi traders mengi nengu kule na biashara Kitui moze na yumile kwa wingi mwakemeke biashara Tili vota Vilingi Mauvoo kuma kauntini ya Kitui nitaona smas chalo Ndi mbai kivathukanio cia akambani cia thuthu kutungia ungami wasio kumaisioni cia nduani na yambi ya kusila makwani maingi ma kimusi na alama konete uthui na mikalilene kana koti sieke ukwithiwa muyo munene na ngalama nene ya usila makwani asu uwanenwa niwe ungamete kana ni ungami wamba ya ambua mekisioni cha imali cha thini cha kumuilila moko patron womwe una ulani mutuku muindi vala matongo iwe ni mwene kivila wambai esu Kenya yonde mwoki kamolo menda ambai sivange kwambia kusilama kwani alama nini matema lasima kutoa kwa kotini na kwithiwa na wia wa kutungia mituo na uta amuika kuweka kosa mituo ite yaku Afrika ila mingi yithia wana andu manthi sianza na mingi yithia wana andoni na itailete tukwatiene na kike ni mulinge
Atongu ni mwoki kamolo mwene kivila wambaye ya mbua bandhi ya Kenya nimeenda mbaye siondesi ya kamba kosa ivuso. Kuenda ya kutando vamona kukanya kila umoko kwenye kulika michuni ilianite na meikale ya kiafrika. Ginete imisiando maitu onde mbaye ya ambua kula mai. Nika nawe zaidi ya kuwa ya grassroot misi. Ando ambua ni mehethi wa matona ila mena angwata niyo. Na kweti ya makwani maingi ala maiteka maki misi meiutwa wakotini. Ando asu ni maili ite wakomana na nzama ila siekuo. Nika na makatete ya nisia. Makwani ya suti kaeka makasilwa ni mbai na weza hivi ya meikwa na ngangalama mbingi siya kuhikotini. Serikali nitasiosie makwani ma akamba kana makwani mambai nito ukulia otondo tunethiwe na cultural heritage pama kuweni na county commissioner akulwa ni kana weze kwitha ni wala ombai siose makwani maingi weze kwitha mayuthi kotini nundu kuthi kotini kwina ngarama nene zindu imo tutiete nzia ni sisi tumete wanangiko mwingi withi wanogethia mathina maingi twithitwe na mwana ni thuthia mbaitwo akamba onthe balamai tucioke kithio ni kila cha kitu nundu asiana ni ciataya wathome na nundu thome no kwizira wa forum ni isi akunenya akanoza zindu twithitwe nacio akenda withie ni twacioka kukwatithia mwelekeo na nundu kelelo kinene ni cha kwenda kwitha na Mauvoo otaunga miwamba ina uwende koko nyaka maundu ni mamba ikukwati ni akwa ile mekale ya kila umolo kuthiute na mitio ya mbaye si akamba ithieta mama ndini wa mbai cionthe nienda kwasia ni kana utongo iyo wa mbai cionthe withiwe wila ici ithia mama ni twaile kwitha twi kivila chambe ni kana andwala twina munundu nithi twambia kueya ciana ciuma kuewa ni kana mundu atone kwiana ethiwe mundu muima atone kwithiwa mundu mwivi akiite mbai na atona kwika kila kisio kimwailite ndini wa maisha make. Vala mutuko mwindi aina nanza wa Michael Makamba Cultural Center lame musini wa Emali kauntini ya Makueni halani waungamiti na weyumite kuende ya kusomithia kukonya kithio cha kamba wakathi ambaye ya ambua kuona aile kwitha patron wo aiwatano kuyima kukwata nyambai isu ya ambua na mbai ingi vau kamba nekana kuona nyakila umevata wakwaka mbai siya mukamba nitu kwenda yu kwambe ya kunena nyana ambua mekula mai either kumakomana namo kunena nyana mo kumitandaoni kure dione nundu ebinda neo evenduku twailo venduka ne binda na tutithe atuciaitie cindu ila ci maana ta gwata neo kutethezia ciana citu masomo na kwika cindu ila cha maendeleo ciende na undu climate kivindukite ambua Kenya mayithwa na miao kana policy ya undu mazingira mekwitha mati address ye watukeka ata ne kana twailia mawethiuluko maitu na kindu kila kinene tutona kwika kwamba ila ingine twithe twi mufano musio wa mbai ya ambua ne kana langi mone undu tuendeye onamo mabange onamo nimekwenda kwiku. Dilivoti ya Mutongo TV kuma Emali kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Na ndilivoti sukuma kauntini ya Makueni tutuandini wa udhumo witu wande. Wemi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi ingine ona kusiye mukeka wa kina mukeka usio ukomea tumena ni wa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda kwabaluka pyo Odo kwitha imonda flat muno wethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kumithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolevya kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu kwa wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi.
mukamba ni wese uimani udhui na kwa uhondo ilete kupatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa uiti mwithianu na ndawa siki wa ukunikili wake science kuikithia ni cia uhosia na ciena uthu mwene waku. Nituitama ukipathukanio ta typhoid, ndetema, amiba, bio, ulcers, kwalwa ni malenyu na arthritis, kulea kusia, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku, Kibwezi, Makindu na Kabati, wakeli twithe wa Mombasa, Kathonzweni, Nunguni na Zombe, wakatatu twithe wa Matuu, Mwingi na Matiliku, wakana twithe wa Kitui, Emali, Seikuru na Ikanga, wakatano twithe wa wote Kasikeo, Tala na Voi, wathanthatu twithe wa Ilopi, Mulolongo, Kambu, Mutomo na Chuso. Tuthoke maofisini maitu kana utukunie simu kwisela noti mwonza imwe ile itatu kana noti mwonza na mwonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Sylvia Maisa na insurance. When you receive valua wa insurance kana policy document ni ukusi wa kwithiwa kwa wiwa nokati waku na kampuni ya insurance. Valua uu wina miao na miamulo ya undu uthinikiwa ithionu kwata wasio. Ikithia ni wakwata valua wa insurance dhini wa mitha miongo itatu wa mina kuikiwa wiwa na kampuni ya insurance. Soma na uthielewa. Kwata insurance no kana kuikithia maundu mesawa. Yu ni wa manya. Uvo uu watoka kuni Insurance Regulatory Authority IRA. Bima bora kwa taifa. Kalivo ingine wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo, serikali na mawalani wa makwana ni maendeleo ndini wa isiosionde Musumbi William Ruto siaka na kilungu cha miongo ina nadhanda tuyu luwa ya na chailo vya ila dhia Kenya ikwata ni tumeka kuiva mesala kila kiji uluwa miongo 3 yuluwa ya na ila ya ilite. Ruto siaka na anu kuikidhia kanandi ya Kenya ni kuithiwa isonga nambe kimaendeleo ane na kiokoni kanane ni kiokoni cha umundindini wa iseso ya kuithia kithitu andiki atineka. As principal secretaries in the government secretary for performance. Consequently, following the receipt of the transmittal, I, Ann Joki Wangobe, I, Salome Wairimu Mohea Biako, being called on to exercise the functions of principal secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business. So help me God. So help me God. At the moment, we are spending about 46% of our revenues on salaries and wages. The law and best practice demands that we spend 35%. So we are 11% above what is recommended as best practice and what is stipulated in the laws of the Republic of Kenya. I do expect that your department will work with the Salaries and Remuneration Commission and all the other government agencies to make sure that we take the country towards the balance between development resources and resources spent on wages and salaries, and to ensure that every public servant is held to account and is remunerated on the basis of their performance. We are already engaged in that process, and the consultations are already ongoing between government departments and agencies to make sure that we bring a whole of government approach, especially on matters to do with salaries and wages. The State Department that we established at the Prime Cabinet Secretary's office is such that government can address itself to the issues of productivity and to the balance between salaries, wages on one end, and development resources on the other end. We harmonize the pay and salaries of all public servants, and we progressively move towards ensuring
that there is fairness and there is balance between those paid the least and those paid the most. Twisonga na mbele kanata nzia imwe ya kukitana na siko sia umamai ila siku mbili tetumota twa bodaboda kisioni cha Karaba ukamba wa mwea akoni utandilia kanata ndia ma bodaboda imato ise wala ni waku yandikithiana ivandi sia uthukumini kana kuvetanga siko sia wangangania na umamai ula ila sithitwe sikinye muno nthini wa kisio cho na kwete uvungulua Mauvoo wa enende kisioni ki undu ula utumite biasala uyu wa bodaboda uthina nthi kumana na wia wa enende kwitha methitwe maivenwani atoi mabodaboda atoi ayama tumota ni maumia ukanyo kumana na wongeleku wa siko sia uvungulua Mauvoo itina wa siko sia umamai kwikathia muno vala akuwa methitwe maivenwa kana maivenwa miyo yotu kwa tene na kebe ni Musau. Atoi ayama tumota ni maumia ukayo kumana na wongeleku wa siko ithi sia umamai ila sithitwe yotho thia uvungulua Mauvoo kisioni ki itina wa siko ithi kwikinyia vala mama akoni bodaboda methitwe maithioa ene nthi kumavithukia na itina kumavena. Hawa mauzazi wetu ikiwa na kitu wanasemanga kuna insecurity na watu wa bodaboda hiyo wanatumika kwa hiyo kazi. Sasa vile umekuja umeturebo, hata sisi tumekuwa na urahisi ya kwenda kuidentify wale ambao hawataki kuingia kwa hawa kikundi. Kitumini kia akoni bodaboda Karaba mwea malasimika kwambisya muvango wa kwiyandikithia na ivandi sia wia nikana kumatethea sia kumanyika kwa uvuthu ya wondi au mimi naweka record ya hawa wana bodaboda wetu. Jinsi wana bodaboda 650 kila mtu unique number hapo. Hiyo wote hiyo ni kama ile mtu identify watu wake ili tujuane kwa vilemba. Sasa tumetengeneza 450 IDs. Hiyo namba tuliweka sababu ukibeba mtu umuumize na ukimbie. Akisoma hiyo namba yako hapo nyuma, hiyo namba yako iko kwa polisi, iko makutano, itakuwa easy kukamata wewe. Kwa hivyo kama ni wewe na wasikilizaji wa BK na hauna hiyo namba, tafadhali otoka mapema. Ni muvango ula ukwetomba unindongo ya kambungeni akaunti ya Embu Pamela Njoki wala inena na atoi ya bodaboda sokoni wa Karaba waweta ivandi ithita ikwitha namba si mwanya sia kutethea sia atoi ya bodaboda kumanyika. Oingi Pamela ni wa makulia atoi ya bodaboda kwoni ni ndai ya nthini wa uthukumi wo maikwatiania na maafisa mako thingilila usesei. Hata sheria kwa sababu sheria lazima ifuatwe. Kwa hivyo msiona ni kama wanawasumbua ama wanataka kitu kidogo ama kitu kikubwa. Unajua usipofuata maagizo yale ambayo imewekwa na serikali utaona ni kama tu wanataka kitu kidogo. Na si kitu kidogo wanataka uzingatie. Kwa sababu ukizingatia hamutasumbuana, acha nikupatie 50 bob ndio uniachilie. Atakuwa na kushika na mwambia si niko na kila stakabadhi. Anakuondokea na wewe unaenda zako. Kwa hivyo tufanye kazi iwe rahisi kwa serikali pia na kwa nyinyi. Kilivotea Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV nyenita wa Ben Musau. Nende kwambia muthenyani wa one tikiti wangali sia ukwinu kwambata kwa kilungu cha 10 muvaka miongole yuluwaye na kuatene na ngwatano ya ene ngali sia ukwika na matatu Owners Association o weuka itina wa uchumwani kivetu kusilikale unguwa muvea wa Ipra kuongelela VAT ya mauta kwa kilungu cha 13 yuluwaye na ndini wa mutalatala wa Finance Bill 2023 kanangilile na miongo elena itatu thoa wa mauta uyu ambatie muvaka bewa silingi ya nayemwe na miongo kenda. After carefully consideration and extensive consultation with the stakeholders, Matatu Owners has determined that fair adjustment is necessary to mitigate the impact of these challenges. Effects 5th July 2023, passengers can expect a moderate increase of between 30
of the current fare charged across the various routes, including town service and long-distance travelers. Among comprehensive fare chart will be shared with the media for the public reference. The decision to effect this fare hike was not taken lightly, and we understand the potential impact on commuters and the wider public. However, it is essential to strike a balance between maintaining a reliable and efficient transport system and addressing the economic realities faced by the matatu owners. We recognize that our passengers are already grappling with the financial burden, and we assure commuters that we are undertaking this fare adjustment as a last resort. Nake munini wa Musumbi Gachagua na atongo yangi anene serikali ni mavikie mboya siemwana asya ala manatiwe ni madhayo moko ya kisioni chalo ndiani kauntini ya Kericho. Gachagua ainena na Kenya ni wawetaka na serikali ni kutethesya misile na kunikieni mbanga ya lelu na ila inatie andumbe wa miongo 5 matena dhayo na indi nuvi kisengethi sya ukia kishukuma kula kwa Musumbi William Ruto. Pongezi sana. Ningetaka kusema mumeomba ya kwamba serikali pia isaidie kwa maneno ya mazishi kwa hao 52 families, pia na wale ambaye wamejeruhiwa wako katika hospitali. Na ningetaka kutangaza ya kwamba Rais amepeana directive ya kwamba tutasaidia. Na waziri unaweza fanya mambo mingi sana ya barabara ya nini, lakini I would like to encourage you to focus on road safety as your legacy for the time and the opportunity you have to serve in this ministry. I want to assure you of the support of the President and I and the rest of us in coming up with practical interventions and solutions to bring sanity on our roads. The public sector, ya matatu na mabus na malori, has been chaotic. It is true the late John Michoke attempted to do a very good job. You must emulate him, but do it differently using now technology. I know some of the measures will be a little bit painful. I want to urge the people of Kenya to accept that for us to have meaning of change, there are few people here and there who will be affected, but for the better good for the people of Kenya. So tungetaka kuuliza wabunge wetu, when those regulations come before the National Assembly, the way our very able speaker has committed, let us support the minister and the ministry so that we can create sanity in our roads and save lives, because this is very painful. Ndiwe muthenya wa utandithia sokoni wa indo wa Tala matungulu atandithia ni matitaka na biasala noende na kuthea kumana na kwambata kwa ngalama ya mikalile ona kwithiwa ivindani ila kwina munya wa matho wa ma indo ni methia wa mende muno ivindani kuona uithio kana kwina uithio vaiwa liokumunene na utalo wa indo ni munini sokoni atandithia ni makuthuthia aimi kuongela ngalama kana kuongelela ndethia yo ya indo no kana kwa ilia utandithia ukavindani kana vindani yokite boni mutisiano vikie sokoni wa Tala kuyana natandithia yani kana ona kwithwa kuna inambua vaina ovandeliku kana waliku nambo mela sokoni kwina withio museo wa indo indi mathoma indo mainamba kukila sana niva ndindilu na ng'ombe na kombe ya thoa wa ng'ombe ipinda ya thano no mundi ni ono utaneza eva weto vauti nundu dino na kindu kinesa uthea nundu andu aingi makeyo ka thola na tuana gu kesa ithia ngombela ibinda thano tutese wangili 13 twezi ni kwamba tanga yuke 17 twithio already yungameto tholo na iwa thano kou te change tunesa ona kinesa ubenduka
unyivu wa indo mawetakana wathuthe wanene kwithwa kwa ina thano evinda evitu maithuthia emi na moko ende na yumilia kana kosa matimia ma kwithia indo kenda kutungia ni soko na gwikithia kana ndina ende na konza ndi thoa wa mbu ino theie nundu mbaika ile na mao shilingi 3 akendo kwithia ino ngiri 3 iyo bau na indi muyo la katikati nayo iyo na otangilinya akino mpaka 5 na indi tenge ile ne cia ungea ithia ila nene otangili muonza ya nene banga muno ongili nyanu na indi inini ongili 3 okubikangilinya bandu bau kiangazi kila kina betie mboini nini na malondo ema nini kwa nondo akasakika ake kwetu kwate mboini sida siembinge na dikoli aimi na nduma biashara tukeza tuishingate obo wako biashara idioka twende na kuithia lekenda nondo indo no sio sitwa za gukito kambane na ini se wana twaithia nesa ona soko keza denzio ukuna ungi biashara ni wewe indo mawetakana wanangitu ni maundu ma chemical le kwambata kila ivinda na kuwetakana ngalama ya chemical ni alioleta vanene na kuananga soko yuo utandithia wananchi te abine muno nundu paiki ndukeneza obendu kona kema kwa ungila tona kwikaira ni tuzianwe na thina umete ba nundu na non sports facility ta uno nazi umete nundu wa wezo bika wezizia mutundu wambatete na tholo unateza webinda thano wambatie mbewa undu unatwa kwa umaiza kwa kube mumaiza pandu ba medwe me tenezi mende maketito iyolo uchumi naguo ni mwanangiku ila te simboto magu wethia kwithia tinzeo ino no kindu cheka uneno kite chago kwa kila kingi oundu kwa uambua mbinge withia le wa indo iwongeleka aindi toa na guithea ondine masaku matungulu nyene tobo ni motesea Nende usuni weo muthia wa Vilingi wa Mauvoo muve mwana kwa alamu atambane na kwa muvaka twamina Mauvoo maitu nye nita wa masi wa kitaka na ulo nengelile Mauvoo kwanza ya meko ni mundu iterisia mwende na ende kumangaliko nitu ya studio tukwenda withio na kiwio cha kwaina. Ino ni Mutongoi TV.